Good morning, students. This is our 20th lecture of Computer Science 5 Developing Application in Visual Basic 6.0. In the last lecture, we have started checkbox, option button, and frame controls. These are specialized controls which provides the user a list of choices in the form of checkboxes or option buttons. User has to select one or more from them. The main difference between checkbox and option button is that checkbox allows you to select more than items from the list, and option button allows you to select only one item out of the list. Today we shall design a form using option button and frame controls. Before that, let us share today's thought. Never stop believing in hopes, because miracles happen every day. We should always keep hope. Whatever the circumstances, whatever the situation is in our life or in anyone's life, anywhere, ક્યારેય પણ કાંઈ પણ થઈ જાય, એનીથિંગ, તો ઓલવેઝ હોપ રાખવાની, આશા રાખવાની કે આ ટાઈમ પાસ થાય અને સારો ટાઈમ આવશે જ ડેફિનેટલી. અથવા તો ક્યારેક તમને એવું થઈ ગયું હોય બિંગ અ સ્ટુડન્ટ કે ભાઈ મારું આ પેપર બહુ જ ખરાબ ગયું છે, કે કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો છે XYZ રિલેટેડ ટુ એક્ઝામ, તો હવે મારું શું થશે, મારું વર્ષ બગડશે કે મારે પેપર રિપીટ કરવું પડશે, કે અને કંઈક એવું ડિસિઝન આવી જાય યુનિવર્સિટીનું કે એ પેપરનું કંઈ તમારે જે પ્રોબ્લેમ થયો છે એ કન્સિડર જ ન થાય, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. એટલે એવા કંઈક નાના મોટા મિરેકલ્સ આપણા ડે ટુ ડે લાઈફમાં થતા જ હોય છે, જેને આપણે લોકો ધ્યાનમાં નથી લેતા, ઓબ્ઝર્વ નથી કરતા. ઇટ હેપન્સ. જનરલી એવી વસ્તુ હોય છે ઘણી બધી લાઈફમાં કે આપણને એમ થાય પોસિબલ જ નથી. લેટ મી ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ. આ વખતની જ વાત છે, તમે લોકો તો કોમર્સ સ્ટુડન્ટ્સ છો, પણ સાયન્સ સ્ટુડન્ટ્સનો તમને આઈડિયા હોય, આજુબાજુમાં કોઈ હોય, ભાઈ બહેન હોય કોઈ, તો ખ્યાલ હોય કે એ લોકોને એક્ઝામ આપવાની હોય છે, નીટની ને JEEની, બંનેની એક્ઝામ આપવાની હોય છે. હવે આ વખતે જ ધીસ યર તમને ખ્યાલ છે કે એક્ઝામ લેવાની નહીં, બહુ લેટ બધું થઈ ગયું. તો એમાં એવો રૂલ છે કે JEEની એક્ઝામ હોય ને, એમાં તમે તો જ ક્વોલિફાય થાવ કે તમને 12થની જે બોર્ડના માર્ક્સ છે એ 75% હોય. મિનિમમ 75% યુ હેવ ટુ સ્કોર ઇન બોર્ડ એક્ઝામ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ એડમિશન ઓન ધ બેઝ ઓફ JEE મેન્સ. આવો રૂલ છે. પણ મને ખબર નહોતી, આ તો અત્યારે બધા આવતા હોય ન્યૂઝ અને એમાં આપણે સાંભળતા જોતા હોય એટલે ખ્યાલ આવ્યો. આ વખતની જ વાત કરું છું તમને. તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને ઓછા પર્સન્ટેજ આવ્યા હોય, લેસ દેન 75. ઇટ હેપન્સ. JEEમાં સારું સ્કોર કરે પણ બોર્ડમાં નથી આવતા, ન આવ્યા હોય. તો એવું થયું હતું આ વખતે પણ ઘણા બધાને. તો ધીસ ટાઈમ, આ વખતે જ આ ડ્યુ ટુ ધીસ પેન્ડેમિક અને ઘણા બધા બોર્ડની એક્ઝામ પણ લેવાની નહોતી, એકાદ બે પેપર રહી ગયા હતા સેન્ટ્રલ બોર્ડના ને એવા. એટલે જે આપણા એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર છે પોખરિયાલ, એમણે શું ડિસિઝન આપ્યું કે ધીસ ટાઈમ બોર્ડ્સ માર્ક્સ વિલ નોટ બી કન્સિડર્ડ ઇન JEE મેન્સ એક્ઝામ. આ જ વખતે, અને ઇટ ઇઝ રિયલી મિરેકલ ફોર ધોઝ સ્ટુડન્ટ્સ હુ હેવ ક્લિયર્ડ JEE મેન્સ ઇન જાન્યુઆરી. તો આવું થતું હોય છે, અને મિરેકલ જ કહેવાય કે આવું તો કદી પોસિબલ જ નથી કે આખે આખું જે રૂલ છે, બેઝિક રૂલ, અને JEE મેન્સ એટલે બહુ મોટી એક્ઝામ છે, નોટ ઓનલી ઇન્ડિયા લેવલ, વર્લ્ડ લેવલ પણ બહુ મોટી એક્ઝામ છે, એનો રૂલ ચેન્જ કર્યો. એટલે ઇટ ઇઝ રિયલી મિરેકલ. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ હતાશ થઈ ગયા હોય, નિરાશ થઈ ગયા હોય. એટલે તમે સ્ટુડન્ટ છો એટલે સ્ટુડન્ટનું એક્ઝામ આપ્યું, આ એક્ઝામ્પલ આપ્યું. પણ આપણી લાઈફમાં પણ ઘણી વખત એવી સિચ્યુએશન આવે કે આપણે હતાશ થઈ જાય, નિરાશ થઈ જાય કે ઓ હવે શું કરવું. પણ અચાનક એવું ક્યાંકથી સિચ્યુએશન ચેન્જ થઈ જાય કે ઇટ ટર્ન્સ ટુ બી અ મિરેકલ. આપણને એમ થાય કે આ ચમત્કાર જ થઈ ગયો છે.
ઇટ હેપન્સ. હા, પણ એ ચમત્કાર કરવાનું માણસોના હાથમાં નથી. માણસો જો કોઈ એમ કહેતા હોય કે મારા હું ચમત્કાર કરી શકું છું, તો એ ક્યારેય માનવું નહીં. હા, જે કરી શકે છે એ ઉપરવાળો જ કરી શકે છે, ઈશ્વરના હાથમાં છે કે એ ગમે તે ચમત્કાર કરી શકે. એટલે હંમેશા હોપ રાખો, ફેથ રાખો, પણ બીજા કોઈ ઉપર નહીં, બીજા ઉપર ડિપેન્ડ ના કરો. ઈશ્વર ઉપર રાખી શકો તો ડેફિનેટલી રાખો. લેટ અસ ઓપન વિઝ્યુઅલ બેઝિક. Yesterday we have taken example of checkbox, if you remember. Now today let us take option button. As I told you, option button will allow you to select only one item. Let us look at the dialog box of options. Select any other. Okay, here suppose error trapping is there. Error trapping, so 3 option buttons are there. As I click on first option button, the second option button, which is selected right now, will be automatically deselected. Look, as I select third one, first will be deselected. Are you getting? So only one item out of many items you can select. Now girls, this dialog box is a very good example of frame control, option button as well as checkbox control. You can view all the 3 controls in this dialog box. This is checkbox. Okay, you can select more than once and already selected. Show tooltips, collapse project hides windows, compile on demand, background compile. Look, more than one checkboxes have been selected. Here you can see that only one option button can be selected, and this as a square dekhaય છે, this is frame control. So there are total 3 frames on a single option button. Now why do we require frame control? That I shall explain you in today's lecture later on. Okay, right now you just observe this dialog box, that in this dialog box we have option buttons, check boxes and frame control. This is one frame, this is another frame, this is third frame. And you can also observe this કે એક ફ્રેમમાં અમુક આઇટમ્સ રાખી છે, બીજી ફ્રેમમાં અમુક આઇટમ્સ રાખી છે, ત્રીજીમાં અમુક આઇટમ્સ રાખી છે. ઓકે, સો નાવ વી શેલ ક્રિએટ a set of option buttons. In that, suppose you want to select the stream after 12th standard. Suppose you want to go for BA or BSc or BCom or BBA or BCA, any course. તો obvious છે કે બેચલર કોર્સ કરો છો, એક જ કોર્સ કરી શકો એટ અ ટાઈમ. યુ કેન નોટ ગો ફોર મોર દેન વન કોર્સીસ એટ અ ટાઈમ. સો સપોઝ આપણી કોલેજની જ વાત છે, તો વેન યુ સિલેક્ટ ધ કોર્સ એટ એડમિશન ટાઈમ અથવા પછી પણ ગમે ત્યારે આપણી એપમાં, તો આઈધર યુ કેન સિલેક્ટ BBA ઓર યુ કેન સિલેક્ટ BCom ઓર BCA. બધું એકસાથે સિલેક્ટ ન થાય, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ઓકે, સેમ વે here radio button. Girls, in this radio button both the properties are same as checkbox, caption property and value property. Okay, so here in caption property it is option 1 is written. Okay, and in value it is false. False and true. Oma hatu selected and not selected, 0 and 1. Here we have true and false. That is again one difference. ડિફરન્સ પૂછાય છે એક્ઝામમાં બંને વચ્ચેનો. ઓકે, સો ઓપ્શન 1 વુડ બી કોમર્સ. યુ આર ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ કોમર્સ, એટલે આપણે પેલું કોમર્સ રાખીએ. લેટ અસ સેટ ધીસ ઓપ્શન બટન સો દેટ વી કેન મેક કોપી ઓફ ઇટ.
for color and back color. Okay. Now let us copy this, Control C, Control V. No. Move this. Let us change the caption only. I am not changing the names of the option buttons. So if I take 5 option buttons, then the names will be option 1, option 2, option 3, option 4, option 5. Okay. Management. Control V. No. Computer. Control V. Science. So we have taken 4 option buttons, and as usual I need one exit button. Even if you don't change font of exit button, it is not a problem, but exit button must be there on your form. End. Run the form. Before that, set the Windows state property of form to 2 maximized. Look, it is allowing me to select only one option. As I select commerce, science is deselected. As I select computer, commerce is deselected. As I select science, computer is deselected. Right? So only one option out of a set of options can be selected. Fine. This is just the layout of the form, means we just have designed the form, we have not written any code. So if you want to write the code, you can click on the option button, means just like checkbox, you can write click event of option button. Here, of course, there is no issue. If you have clicked the option button, that is selected. Okay, checkbox જેવું ટોગલ બટન નથી કે એક વખત કરો તો સિલેક્ટ થાય, બીજી વખત કરો તો ડિસિલેક્ટ થાય. અહીંયા એવું નથી. અગેન આઈ રન ધ ફોર્મ, યુ કેન વ્યૂ ધીસ. અહીંયા ક્લિક કરીશ એટલે ઓટોમેટિકલી સિલેક્ટ જ થશે. ઇટ ઇઝ સિલેક્ટેડ, રાઈટ? એન્ડ as I select another option, it will be automatically deselected. So here there will be no issue like checkbox. Yesterday we faced a problem and I told you that you require if and if statement to write better programs of checkbox, but with option button there is no issue. You can directly print option 1 માં કોમર્સ છે. You are a commerce student. Second option is for management. So you are a management student. Third option is computer.
You are an IT student. And last is science. You are a science student. Okay. Now as I have used print statement in my events, I should change the font of form control so that print statement will print in bigger font. Run the form. Look, first of all, commerce is selected. So, you are a commerce student, IT student, management student, science student, commerce student. Exit. ખ્યાલ આવ્યો? હા, whatever option you select, the statement related to that event will be executed. Now one more thing I would like to teach you girls, કે as we executed the form, look, તો આ automatic આવે છે, you are a commerce student. It is not good. It does not look good. By default nothing should be selected. So one way is that in design view, you set, look, value properties false, here also false, here also false, here also false. Then also as the form executes, first option is automatically selected. Now I don't want that. Okay, nothing should be selected, the user has to select, કારણ કે કંઈ ડાયરેક્ટ પ્રિન્ટ હોય તો ન ચાલે ને. ઓકે, તો ફોર ધેટ આઈ શેલ રાઇટ વન ઇવેન્ટ. વિચ ઇવેન્ટ? આ એક નવી ઇવેન્ટ છે, આપણે અત્યાર સુધી નથી કરી, પણ આપણે કરીએ. ફોર્મ એક્ટિવેટ ઇવેન્ટ. ફોર્મ એક્ટિવેટ ઇવેન્ટ. This event is automatically executed when the form is activated on your screen. Girls, this is automatic event. Automatic સમજો છો ને? Even if you do not take any action, ક્યાંય ક્લિક નથી કરતા, ક્યાંય ડબલ ક્લિક નથી કરતા, then also this event will fire. When the form is active on the screen. લોડ ઇવેન્ટ આવશે, પણ લોડ ક્યારે થશે? કે જ્યારે તમારું ફોર્મ છે ને એ લોડ થતું હોય, હજી સ્ક્રીન ઉપર આવ્યું ન હોય, ત્યારે લોડ ઇવેન્ટ ફાયર થાય. બટ એક્ટિવેટ વિલ બી ફાયર્ડ વેન ધ ફોર્મ ઇઝ એક્ટિવેટેડ. સો ઇન ધ ફોર્મ એક્ટિવેટ ઇવેન્ટ I shall write option 1 dot value is equal to false, because automatically, because when the form is executed, option 1 is automatically selected, એની જાતે થઈ જાય છે. ઓકે, તો હવે એવું મારે નથી કરવું, તો forcefully I shall instruct Visual Basic that when the form is activated, the first option of my set should be set to false. Select થયેલું હોવું જોઈએ નહીં. Let us try. Look, did you observe કે પહેલાં જ્યારે આપણે 2 વખત ફોર્મ રન કર્યું ત્યારે ઓટોમેટિકલી યુ આર અ કોમર્સ સ્ટુડન્ટ આવી જતું હતું. નાવ નથિંગ, એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ પરફેક્ટ વે, બિકોઝ નો વન કેન બી અ કોમર્સ સ્ટુડન્ટ ડાયરેક્ટલી. એટલે ઇન શોર્ટ તમે 4-5 આપ્યા છે ઓપ્શન બટન, તો એકે એની જાતે સિલેક્ટ થાય તો ખોટું જ છે ને. હા, યુ શુડ અલાવ ધ યુઝર ટુ સિલેક્ટ. તો આઈ હેવ સિલેક્ટેડ કમ્પ્યુટર, આઈ હેવ સિલેક્ટેડ સાયન્સ, દેન મેનેજમેન્ટ, દેન કોમર્સ. રાઈટ, ધીસ ઇઝ ધ right way. Same way you can provide more than one options. Fine. Now what?
Sometimes you have more than one sets of option buttons. Say for example, we are talking about student only. આપણે તમારી જ વાત કરીએ છીએ. તો in students entry form, 4 option buttons for the stream. Here I can write કે આ શું છે, stream છે. You can take a label and you can write that you have to select stream. I shall write stream here. Okay, so you can understand that I have to select any of the streams. Now there can be so other values we can get from the student, પણ હજી એક એક્ઝામ્પલ આપું. I want gender of the students. Gender मतलब male or female. So in that case we need option button, of course. Let us try. Here I shall take one label and instruct the user that you have to select gender here. Option 5, where I shall write male. Copy, paste, female. Okay, now what do I want? I have designed the form. There can be so many other things. We shall design a very good form using checkbox and radio buttons. But right now what I want, that user has to select one stream and user has to select one gender. Either commerce, management, computer or science. એમાંથી એક select કરવાનું છે. And male and female. એ બેમાંથી એક select કરવાનું છે. I want that. Now let us run the form. It is normal. So I have selected management and female. Guys, as I selected female, so management is gone. Okay, I am selecting computer. I am selecting male. Look, as I have selected male, computer is gone. I am selecting science, so male જતું રહ્યું. Male or female must be there. આમાંથી એક અને આમાંથી એક, બેમાંથી એક એક સિલેક્ટ કરવાનું છે. Now here what happened, it considers આ જે VB છે એ બધાને એક જ કન્સિડર કરે છે કે 6 ટોટલ ઓપ્શન બટન છે, એમાંથી તમારે કોઈ પણ એક સિલેક્ટ કરવાનું છે, which is wrong. When you design practical form, it is wrong. શું કામ ખોટું છે? કારણ કે તમારે તો એવા 4-5 સેટ હોઈ શકે એક ફોર્મ ઉપર. યુ કેન હેવ મેની સેટ્સ. તમે ખાલી VBનું જે છે અથવા વર્ડ ખોલો, કંઈ પણ ખોલો, એન્ડ યુ વિલ ગેટ ધ લિસ્ટ. કોઈ પણ ડાયલોગ બોક્સ ખોલી નાખો તો એક ડાયલોગ બોક્સમાં યુ વિલ સી કે વી હેવ લોટ્સ ઓફ સેટ્સ ઓફ ઓપ્શન બટન્સ. આ આપણા કેસમાં જ છે કે આપણે એક સ્ટ્રીમ સિલેક્ટ કરવા દેવી છે અને એક જેન્ડર સિલેક્ટ કરવા દેવું છે, બરાબર. પણ ઇન્સ્ટેડ ઓફ દેટ વોટ ડઝ VB ડુ? It allows us to select only one option out of 6 options. What do we want? 4 plus 2. Set of 4, set of 2. Instead of that, what does VB do? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only one set of 6 option buttons. Are you getting? I am just explaining you the problem, not the solution. Okay, આવો problem થાય છે. Okay, now the solution. The solution is provided by the frame control. Okay, it is provided by the frame control. How? So frame control is a container control. Container control means which can contain other controls. So otherwise frame control itself is meaningless. Let me take one frame. You will see that it is meaningless. Run it, so you will see the frame, but then there is no meaning of frame. Here you cannot click or you can write something.
ઇટ ઇઝ અ કન્ટેનર કંટ્રોલ, એટલે એનું કામ જ એ છે કે એના ઉપર તમે બીજા કોઈ કંટ્રોલને રાખો. યુ કેન પ્લેસ અધર કંટ્રોલ્સ ઓન frame control. Let us try. Now one thing I have tried કે પહેલાં ઓપ્શન બટન લઈ લીધું ને પછી ફ્રેમ કંટ્રોલ લીધો, વિચ ઇઝ રોંગ. Okay, once you take frame control, if you apply any option button or checkbox on that frame, then the option button or checkbox will become part of that frame control. એ બેનું મર્જિંગ થઈ જશે, આખો એક સેટ થઈ જશે. એટલે હું જો ફ્રેમને મૂવ કરું ને તો ઓપ્શન બટન એની સાથે મૂવ થવા જોઈએ, જે નથી થતા. થાય છે કારણ કે અલગ છે, ડિફરન્ટ છે. સો આઈ હેવ ટુ રિમૂવ ધીસ, આઈ હેવ ટુ ટેક અ ફ્રેમ. ઓકે ગર્લ્સ, અને ફ્રેમનું જે કેપ્શન છે ઇટ વિલ બી જેન્ડર, ઓટોમેટિકલી આવી જશે. ઓકે, આઈ હેવ ટુ ટેક વન મોર, થોડીક મહેનત થશે પણ ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ વે. ઓકે, હિયર I shall write male and no copy paste in case of frame control. Copy paste એ નથી કરવાનું અને ક્યાંયથી આમ લઈ આવીને મૂકવાનું પણ નથી. The only way is you have to select the control and type. આ મજ કરવું પડશે, it is the only way. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. Now run this. છે. Same way we need another frame for stream. Okay, we shall remove this. Let us take one more frame. Here stream, take option buttons, take one more option button, I have taken 3 option buttons, commerce, management and computer. Now run this. We have not written any code for gender. Okay, now if I select the frame and try to move this, then the option buttons will also move with the frame. I have to select the frame. ખ્યાલ આવે છે? If I move this like any other control, then it will be moved in this way. Now let us also write something in case of option button 5. Print hello Mr. Print hello Miss. Run the form. Female computer, hello Miss, you are an IT student. Male commerce, hello Mr, you are a commerce student. Right? Did you get this? It was just example, guys. It is not a program. It is without definition, because I have just explained you the way option button and frame control works in Visual Basic. So there is no need to write the definition. Okay, you can just draw the layout on your book, journal, whatever it is, and you can write the code. You can write this code in your journal. It is
Okay, because this is just an example, it was a practical use of option button and frame control. In the next lecture, we shall prepare a very good form. First of all, I shall explain you the design of the form, that how many frames, option button, checkboxes I want on my form. I shall explain you that. We shall write the definition and then we shall prepare a very good form with the use of all these three controls. Okay, I hope you understand the usage of different controls in Visual Basic. Okay, we have used label control, text box control, frame control, command button control, checkbox control and option button control. We shall have more practice of these three controls. Don't worry about that. But today it should be clear to you that how to implement option buttons and how to create different sets of option buttons on your form and why do we require frame control. At least આટલી ખબર પડવી જોઈએ કે ફ્રેમ કંટ્રોલનો યુઝ શું છે અને ઓપ્શન બટન કેવી રીતે મૂકી શકાય. ઓકે, ગોટ ઇટ? I think it is enough for today because the topic is over. Now we want to design a practical form, but that will be in the next lecture. Okay, till then, take care of yourself. Thank you all. Goodbye.